Okay, the recording is on. The recording is on. I'm getting my 8B pencil ready. I hope you people are able to hear me properly. Yes, okay, fine. Okay, what do we mean by 3-point perspective? I'm going to do a large drawing of 3-point perspective. Okay, probably 2 large drawings. We know what 2-point perspective is, and whatever we are going to be doing, we start with the vanishing point, right? Okay, let me do the vanishing point here. Okay, that's the 2-point. No, okay, vanishing point. Where do we have the vanishing point? That is the vanishing point. And that's the eye level line vanishing point. And if it is 1-point perspective, we get the facade, right? We get the facade, the silhouette. Huh? But if it is 2-point perspective, immediately go to a corner. Okay, that's 1 point, that's 1 point. And we connect that to that, that to that. Okay? So this we know as exterior. Right? We know this is exterior. The moment we do that, this and this will make the interior. Right? Any confusion about that? Any explanation that you need about that? No. Okay? So, you people are able to see this? Somebody can tell me? Okay, fine. I'll just make it dark. Okay, we started with that. And I will do an interior. Okay, it goes like that. This goes like that. That becomes an interior. Okay? Now if you are going to keep a box here, that becomes exterior. So the right side will go to the right side, the left side will go to the left side. Then we say these are the 2 sides. Okay? Now there are loose ends. You connect this to this side, you connect this to this side. You have the box. It can turn into a table. Right? That is understood. Huh? That is 2 point. Today is the 12th. Yeah. Okay? 3-point perspective. Now, what do we do? We have a 2-point perspective. Okay, we'll start here. We'll have a 2-point perspective. This goes here. That is we'll keep that as the eye level line. Okay? So if that is eye level line, this is below eye level. Right? This building is below eye level. That's the corner. Okay? What do we do? We connect this and we connect this. This is exterior, right? We connect this and we connect this. Connected. Okay. Now we are looking from here. We are looking from here. We look at the top. Right? So we will say that is going to be the width of the building. That's going to be the length, that's going to be the depth. So this goes and gets connected there, this goes and gets connected there. So that is the top of the building. Okay? That is the top of the building. Now, this is going away from us. This is going away from us. So this
is becoming smaller. This is going away from us, this is becoming smaller. This is going this way, that's going that way, so that this and that is smaller. This and that is smaller. Okay? Is that understood? Clear about that? Now, this is going away from this because we are here. We are looking from here. That is away from us. So this will become smaller. How will it become smaller? It will become smaller here. Okay? So, from here, this goes like that. From here, I can use a scale, but this is going here. That is the third vanishing point. Sir, ஒரே ஒரு டவுட். Come on. சார் வெர்டிக்கல் லைனாலே பர்பெண்டிகுலரா தானே இருக்கணும் சார். இப்போ இந்த இதுல பர்பெண்டிகுலரா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லையா சார்? இது இருக்கிற மாதிரியா? நீங்க முன்ன வந்து வெர்டிக்கல் லைனாலே நமக்கு பர்பெண்டிகுலர்ங்கற மாதிரி தானே சார் சொல்லிருந்தோம். மோனோக்ரோம்ல செஞ்சிட்டு இருக்கும்போது வந்து ஒரே ஒரு கலர்னு சொல்றேன். மல்டி கலர்ல செய்யும்போது மல்டி கலர் செய்வோம் இல்லையா? அப்ப 2 பாயிண்ட் வந்துட்டு இருக்கும்போது வெர்டிக்கல் லைன்ஸ் எல்லாமே parallel இருக்கும். ஓகே. சரியா? வெர்டிக்கல் லைன்ஸ் எல்லாமே parallel இருக்கும். இங்க எல்லா லைன்ஸ்மே இந்த சென்டர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு லைனை தவிர மீதி எதுவுமே 90 டிகிரிஸ்ல இருக்காது. எல்லாமே டயகனலா தான். ஓகே. ஒரே ஒரு கார்னர் லைன் இல்லையா? we need that corner line as a guideline. See, one point perspective we have the facade. One point perspective, just a second, let me show you. One point perspective, we show like that. We have the facade pakka. Okay, 90 degrees. 90 degrees. This is 90 degrees to this. This goes diagonal. Okay? Now, 2-point perspective. Okay, 2-point perspective. This is 90 degrees. That is 90 degrees. That is 90 degrees. Everything else is diagonal going to the vanishing point. Right? Now, if we take it like this, okay, this is also going at an angle. No? When we go like that, this is also going at an angle. If we take a big, if we take it like this, if we take it like this, this is vertical. Okay, 90 degrees to the paper. This is going at an angle, that is going at an angle, this is going at an angle, this is also going at an angle. This and this, not this. So that line has to be taken like that. Okay, and from there we extend it, and we find out the vanishing point. Okay, we know this vanishing point. Now there is a building here. We'll have a building here. Okay? We'll have a building here. The road will, if there is a road, okay, if there is a road here, that's the pavement. Okay, that is the pavement. The pavement goes like that. The road will go like that. The road will go and vanish there. Here, where did it go? It should, no, this line is not right. Okay, so that is the line. Okay. That is the line. So that is the vanishing. That is the vanishing point. So it goes like that.
and from the vanishing point, that is the pavement. Okay? So it goes like that. That is, so now we get the road. The road goes like that. Huh? We'll say this is a junction, 4-point junction. Okay? That's a 4-point junction. If there is a building here, we'll just say there is a building here. That will go, that's the vanishing point, right? This building will go like that. It will go to the vanishing here. These lines will go to this vanishing point. Just like the 2-point vanishing. Okay? This is going to 3 points. Is there a 4-point vanishing? No. Everything else is a rider of this, meaning something connected, this and that coming together. So it is not exactly a 4-point vanishing or anything like that. Do you see that's one building? Okay. So now all these windows will go there. These windows will go there. These windows will go there. சார் இப்போ இந்த தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து நமக்கு அபோவ் ஐ லெவல் கூட பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம்ல சார்? இது வர்றேம்மா இப்ப நம்ம மேல பாத்துட்டு இருக்கோம். இப்ப உங்களை எல்லாம் வந்து நான் என்ன ஆக்கிட்டேன்னா சூப்பர்மேன் ஆக்கிட்டேன். சரியா? எல்லாரும் மேல இருக்க ஆகாயத்துல இருந்து பாத்துட்டு இருக்கீங்க. சரி, இப்போ 2 பாயிண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வந்து ஒரு பில்டிங் வந்து ஒரு மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆன மாதிரி தெரியறது வந்து இப்போ 3 பாயிண்ட்னா ஒரு மாதிரி கம்ப்ரஸ் ஆன மாதிரி தெரியுமா? ஆர் சிங்க் ஆன மாதிரி? பாருங்க, இந்த பாருங்க, சூப்பர்மேன் போயிட்டு இருக்காரு, பறந்துட்டு இருக்காரு, தெரியுதா? இந்த இடத்துல நிழல் தெரியுது, சூப்பர்மேனோட நிழல் தெரியுது. சரியா? இப்ப இங்க இருந்து ஒரு ஆளை பார்த்தா எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? இத வந்து பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். இருங்க, நான் ஏன் ஒரு பேனா வச்சு எழுதிடுறேன். அதை இது எப்படி பேனாக்கெல்லாம் காணும் போகுதுன்னு தான் தெரியல. எப்படி காணும் போகுதுன்னா, இதுல இருந்து எடுத்து அதுக்கு அங்க டீச் பண்ணும்போது அங்க எடுத்துட்டு போறேன், அங்க இருந்து இங்க எடுத்துட்டு வர்றேன், திரும்ப கொண்டாந்து வைக்கிறது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாமே பேக்ல இருக்கும். இது வந்து பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ அப்படின்னு. சரியா? இது பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ பார்த்து சொல்லுவோம். இப்ப கீழே இருந்து பாக்குறது பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். இது திரும்பிச்சு. ஓகே, கேமரா திரும்பிச்சு. நான் கொஞ்சம் கிட்ட மேல போனேன் இல்லையா, கேமரா திரும்பிச்சு.
வேர்ம்ஸ் ஐ வியூ பண்ணுவோம். யாருன்னா கேட்ட புவனேஸ்வரி தான் கேட்டதா? ஆமா சார். நான் வந்து பென்சிலை திரும்ப ஷார்ப் பண்ணுவேன். ஓபியா கையில் வந்துருச்சா? 3P தான் வருது. HPA காணும். HBA கண்ணில் படல. ஓகே, டச் மேட்டர் 2Bல வச்சுக்கிறோம். இப்ப நம்ம இங்க இருந்து பார்க்கிறோம். இங்க இருந்து எப்படி பார்க்க போறோம்? தலையை தூக்கி பார்க்க போறோம். இப்ப இங்க இருக்கோம் நம்மன்னா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ரொம்ப கீழே போட்டோமோ இல்ல வச்சு இருக்கலாம். இங்க வச்சிடறோம். இங்க வச்சிட்டோம்னா இங்க ஒரு மேனிஷிங் வந்துருது, இங்க ஒரு மேனிஷிங் வந்துருது. நம்ம இதை வந்து 90 டிகிரிஸ்ல போடுறோம். இது எப்படி ஜாயின் ஆகும்? இப்ப இல்ல இங்க வச்சாங்க, இங்க வச்சிடும். வசதிக்காக இது ஆக்சுவலா அப்படி போடலாம். ஆனால் பாசிபிலிட்டி பூமிக்கு அடியில போக முடியாது இல்லையா? அதனால என்ன செய்யறோம்? இங்க ஒரு வேனிஷிங் பாயிண்ட் வச்சிடறோம், இங்க ஒரு வேனிஷிங் பாயிண்ட் வச்சிடறோம். வச்சுட்டு இதை வந்து இங்க கனெக்ட் பண்றோம். சும்மானாச்சும் கத்திக்கிட்டே இருக்குல்ல இந்த கருப்பு. தூரத்துல யாரோ போயிட்டு இருக்காங்க. தனியா இருக்கிறத அதுக்கு கம்பேனியன்ஷிப் இல்லாம போயிடுச்சு. இல்ல, நான் இங்க ரோட்ல இருக்க நாய்களை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். இப்ப என்ன ஆகும்? இந்த இடம் பெருசா இருக்கும், அங்க சிறுசா இல்லையா? இப்ப இந்த இடத்தை இங்க மார்க் பண்றோம்னு வச்சுக்கிறோம். அங்க ஒன்று இருக்கு, அங்க ஒன்று இருக்கு. கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு அந்த இடத்துல இன்னொரு பில்டிங் இருக்கு. அடுத்த பில்டிங் அடுப்பு சிறுசா போய் அப்படி போயிருக்கு. இந்த இடத்துல இன்னொரு கொஞ்சம் பெரிய ஸ்பேஸ் ஒன்று இருக்கு, அங்க மரங்கள்லாம் இருக்கு வச்சுக்கிறோம். இந்த இடத்துல ஒரு பில்டிங் இருக்கு. ஹார்டியா சின்ன பில்டிங் சிறுசா ஆயிட்டே போகுது. Sir, say in English, sir. Yeah, sorry. Okay. So we just brought it down. Now we could have kept it here, we would have stopped. Now like we stopped it here. Actually, we can fly above the building. Bird's eye view, the bird can go above the building. The worm can go below the building, we can't go below the building. No? So I'm keeping the vanishing point here. I'm keeping the vanishing point here. But if I'm going to keep the vanishing point here, what will happen is I will be seeing the bottom of the building as if the building is floating, which is not possible. So I have to bring the vanishing point slightly above. Suppose this is 200 feet. Whatever. Okay. So and that is, when I am standing here, means I am that big. I am that big. Can you see? I'm just that big. So somebody standing here, close by. Okay, so somebody, okay, will somebody standing here has the eye level at that. Looking like that. Okay?
So now, because I'm standing so close to the building, this will look big and that will look small. Suppose the building starts from here. The building starts from here. The building will go somewhere up to that, approximate. I am not doing it exact. Or you can keep the vanishing point wherever you want, somewhere here. Somewhere here. You keep the vanishing point somewhere here. This is VP1. That is VP2. This is VP3. Okay? So from here, it goes to that. Okay, because we have made a mistake, we'll also take another line and use it in the composition. Okay. The second building will be we'll start from there. We'll go up to that. So on and so forth. Okay? And that's a gap here. There is a gap here. There are going to be some trees out there. This building is short. Okay? So we'll get this person to stand somewhere here. We'll get this person to stand somewhere here and look at the building. Okay? So people standing here are going to become smaller. Okay? There, that person is that small. Okay? So now, this building, the lesser seen side will come and join here. This building, the lesser seen side, will come and join here. This will come and join here. It's a very short building. Okay? And we'll say that it is attached. Okay, these two are attached. This will come and join here. This will come in. This will go and join up. That will come and join up to this. Do we understand what I'm talking about? Okay, so that if there are going to be trees, okay, the trees will also be going up in perspective. So the windows will be like that. Here the windows will be like that. They will slowly turn and go like that. They will slowly turn and come and join like that. Here also this will go here. It will slowly become narrow as it goes up. Do we understand that? Okay. Suppose we say
there's a spiral staircase here. A spiral staircase here. So that will go to the vanishing point. Huh? And if there is a connection between these two buildings, that connection will be like that. Do we get it? If suppose this is another building, okay? Do we understand the concept? Okay. Okay. So this is called now let's think about a situation where we are looking at the building from here. Okay? Sir? Yeah. சார் அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு பில்டிங் மட்டும் கொஞ்சம் சாஞ்ச மாதிரி இருக்குது, அப்படிதான் இருக்குமா சார்? இங்க கீழே சார், கீழே ரைட் சைடு இதா அந்த சார் ரைட் சைடு, அது மட்டும் அந்த லாஸ்ட் பில்டிங் சொல்றேன். எல்லாமே இது லாஸ்ட் பில்டிங் கிடையாதுமா, இது மேன்ஷன் லைன்ல தான் போட்டிருக்கேன். ஓகே ஓகே. இந்த பில்டிங் இல்ல பில்டிங் இவ்வளவுதான். அதாவது பில்டிங் வந்து இப்படி இருக்கு, இந்த பில்டிங் இப்படி இருக்கு, இந்த பில்டிங் இப்படி இருக்கு. இப்ப அந்த இடத்துல ஒரு பில்டிங் நம்ம போடணும்னா அந்த இடத்துல ஒரு பில்டிங் போடுறோம்னு வச்சுக்கிறோம். இல்ல அந்த இடத்துல இப்படி ஒரு பில்டிங் இருக்குன்னு வச்சுக்கிறோம். இருந்துச்சுன்னா அந்த பில்டிங்ல இருந்து எப்படி போகும்? இல்ல சார், நான் லைன் பார்த்து கன்ஃபியூஸ். ஓகே. சரி, அப்ப இதுதான் பில்டிங். இது வந்து இங்க போய் ஜாயின் பண்ணணும், இது இங்க போய் ஜாயின் பண்ணணும். அதான் பில்டிங். இது இப்படிதான் பில்டிங். இது வந்து அந்த பில்டிங்கோடைய ஷேடோ, இந்த பில்டிங்கோடைய ஷேடோ. அப்படி சரி. சப்போஸ் இது ஒரு வேனிஷிங் பாயிண்ட், இது ஒரு வேனிஷிங் பாயிண்ட். இந்த இடத்துல ஒரு பில்டிங் இப்படி இருக்கு. இந்த பில்டிங் இப்படி இருக்கு. ரோடு இங்க இருக்கு. சார் இது வந்து நீங்க இப்போ ஐ லெவல்ல வரைய போறீங்களா சார்? இப்போ இது மேல வந்து இது ஐ லெவல். ஓகே. இங்க இருந்து நான் வாம்சாயில பாப்பேன், மேல தூக்கி தலையத்துக்கு பாப்பேன். இங்க மேல தலையத்துக்கு பாத்துட்டு இருக்கலாம். I'm looking from the ground up.
I'm looking from the ground up, so we call it bird's eye view. Okay. I'm looking from the sky down. Right? I'm looking from the sky down. So we call this bird's eye view. So the vanishing point is up above the building. The vanishing point is almost at the bottom of the building. Huh? The vanishing point is slightly higher than. Okay. Now this is the vanishing point. So this will come and join here. This will come and join here. This will go and join here. This will go and join here. This is away from us. Suppose the building is that wide. This building is that wide. This will become narrow to the top. The vanishing point will be somewhere here. The vanishing point will be approximately. Will be somewhere here. Right? Because we are standing here, the vanishing point will be there. Okay? So this goes there. This goes there. Right? So this is coming down. So this will come here. This will come here. Am I right? So this will curve. This will curve like that. Okay. When we are drawing or when we are painting, we know that I hope all of you know that a cow can see only black and yellow. People say, no, we don't know, we have never been a cow. But through experiments, scientists say the cow can see only black and yellow, it cannot see other colors. It cannot see white. Okay? And இதுக்கு ஏன் சார் மேல ஒரு vanishing point வச்சிருக்கீங்க, கீழ ஒரு vanishing point வச்சிருக்கீங்க? பறந்துட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கணும். இப்ப சப்போஸ் நான் வந்து அந்த 9/11 தானேமா போய் அந்த பிளேன் முட்டினா, அமெரிக்கால பிளேன் முட்டினானே, somebody there was a World Trade twin tower, World Trade Center. World Trade Center, twin towers. Yeah. So that fellow was flying not above the building, not at the bottom of the building. It was building right in the center. So had he looked up, he would have seen the building vanishing upwards. When he looks down, he'll see the vanishing, the building vanishing down. Right? Isn't it? So if you look from here, it will look like that. Okay, what was I saying? So are there, like this is 1, 2, 3. That was 1, 2, 3 vanishing. Now I have 1, 2, 3 and 4. Is it possible? Can we actually see like that? So as I was saying, when there is a cow looking at a scenery, it won't be looking at the scenery like the way we see. There is a spider looking at the scenery. You know, a lizard looking at the scenery. It looks completely different for the thing, because of the eye shape is like that. Do we do paintings like that? So if the plane was flying here, he could have either seen up or he could have seen down. He could not have seen both the angles. He can only see down or up. What he will turn his eye like that. So this is ridiculous. But there are people who are saying there are, if you are using a special lens, then there are 10 vanishing points. So don't go into that. If you go to net or if you go to other blogs, there are people who don't even think about this.
and talk about more than three vanishing points. There is the only possibility is three vanishing points maximum. 1-point vanishing, 2-point vanishing, and 3-point vanishing. This or this. This and this combined together will look like this, but this is ridiculous because this is not possible. Do you understand why this is not possible? Because you can't see up and down at the same time. Okay. Now, any questions in 1-point, 2-point, or 3-point perspective? சரி சும்மா அந்த பெட்ரூம்ல வந்து பெட்ரூம் இன்டீரியர் வரைஞ்சிருக்கோம்ல லிவிங் ஹால் இன்டீரியர் வரைஞ்சிருக்கோம்ல சார் அதுல அந்த இந்த சென்டர் லைன் நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம்ல சார் அது எங்க வேணா எடுத்துக்கலாம். What center line are you talking about? Wait, let me turn the page. சார் ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா பேசிக்கா நம்ம Yes, wait. Now if I'm going to be turning this, I'll have to remove many things. Just a second. Okay.